ഡയഗ്നോസിസിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നത് it can be diagnosed with a detailed history collection and it should be suspected in those patients who are presented with fever, rashes and arthritis. Viremia, that is usually present during the initial days, that is between 2 to 4 days of the initial infection. Confirmatory test എന്ന് പറയുന്നത് PCR ആണ്. And the virus IgM antibodies may be also isolated through ELISA and heme agglutination inhibition assays by about 5 to 7 days. So overall ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ a detailed history, cell culture, PCR, ELISA and heme agglutination inhibition assays. ഇതൊക്കെയാണ് ചിക്കൻഗുനിയയുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്. About the treatment of chikungunya, as you all know, there is no specific treatment which is available in order to treat chikungunya. Usually we go for symptomatic treatment, and in the symptomatic treatment we usually advise rest for the patient, plenty of fluids in order to cover up the manifestations, ibuprofen, naproxen, acetaminophen or paracetamol. All this can be given, can be controlled fever or in order to manage the joint pains. However, aspirin should be avoided and this is due to the bleeding tendency of the patient. About the preventive strategies. The main preventive strategies include the breaking the transmission cycle of Aedes aegypti, and this can be done by holding the mosquito population at extremely low levels. So mosquitoയുടെ proliferation അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ഒഴിവാക്കുകയാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. So this breeding can be avoided by various measures. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ we should celebrate a dry day once in a week. ആ ഡ്രൈ ഡേയിൽ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം അത് നശിപ്പിക്കുക. If there are any unwanted waste products like tires അല്ലെങ്കിൽ ചിരട്ട അല്ലെങ്കിൽ any kind of vessels which can hold water, that should be cleaned up. Then we should always keep an eye on the collection tray of the fridge. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേ ഉണ്ട് where the mosquito can breed. So അവിടെ ആ ട്രേ ഒക്കെ നമ്മൾ എംറ്റി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വെക്കണം. Then if we are using coolers, so coolers യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ്. So കൂളറിൻ്റെ വാട്ടർ ട്രേയിൽ again the mosquito can breed. So that should be avoided. പിന്നെ proper sanitation should be maintained in and around the house. Mosquito repellent should be used whenever the person is going out. കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ they should wear proper full sleeve clothes as well as they should be applied with mosquito repellents. Mosquito nets can be used. There should be meshes or mosquito guards in the windows as well as the doors. And if a person is infected by chikungunya, the person should be isolated by placing the person inside in a mosquito net. So all these measures can be done in order to prevent the transmission cycle of the mosquito. A live attenuated vaccine that induces long-term production of neutralizing antibodies is being examined. So ചിക്കൻഗുനിയക്കെതിരെ ഒരു വാക്സിൻ ട്രയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ it is being experimented. So maybe in future we'll come up a
with a vaccine, which is a live attenuated vaccine, able to produce long-term neutralizing antibodies against chikungunya. So this is all about chikungunya. Hope you are clear with this condition.